Vamos a empezar con algunas preguntas. Va a haber algunas en vivo y otras ya están preseteadas. 네, 온라인으로 질문해 주시는 기자들 위해서 먼저 진행을 시작하겠습니다. The first question will be for Lakia. After Vision Strikers missed out on Masters Reykjavik, what is the team trying to prove now that you are here at Masters Berlin? 네, 라키아 선수께 질문 드리고 싶은데요. 그 비전 스트라이커스가 이제 마스터즈 레이키아비크를 진출을 못했는데 이번에 베를린에서는 어떤 걸 증명하고 싶으신지 궁금합니다. 저는 일단 레이캬비크 때 다른 팀 소속이었었는데 이번 베를린에서 비전 스트라이커즈로 활동하게 되었는데 이번에는 우승까지를 목표로 노리고 싶어요. Even though I was in a different team when I was in Reykjavik, I think as a Vision Strikers player now, our goal is to win Berlin. The next question will be from FiveK from Game Elevate, Ashmir Ahmad. How does it feel to go from being called a stream team to representing the region at Masters Berlin? How big is this opportunity for you and the F4Q squad in terms of seeing where you stand against the best Valorant has to offer? 네, 5K 선수께 질문 드리겠습니다. 스트리머 팀으로 시작해서 이제 프로 선수들과 함께하는 국제 무대에 진출하셨는데요. 이렇게 세계 정상급의 선수들과 경기를 할 수 있는 게 어떤 의미를 가지고 있나요, 팀에게? 일단 커리어만 보면 저희도 크게 밀린다고 생각을 하지 않기 때문에 크게 별로 걱정하고 그러진 않고요. 뭐 저희랑 동등한 그런 샷이나 가진 선수들이라고 생각하고 있어요. 별로 떨리진 않아요. We're not nervous or worried at all because if you look at the careers of all the players on our team, I feel that we're not behind when we're faced up against any other team, and we're pretty confident that we'll do pretty well here. This next question is for Lakia. How good does it feel to be back on land but with an entirely different team? 네, 라키아 선수 이번에 새로운 랜 대회에 오셨는데요. 그러니까 저번과는 다른 팀으로 진출하셨는데 소감이 어떠신가요? 일단 저는 세계 대회에서 우승이라는 목표를 노리고 이 팀에 들어온 거기 때문에 새롭고 저희를 어떻게 보여줄 수 있느냐에 대한 그런 기대심으로 가득 찬 것 같아요. I joined this team with the goal of winning an international tournament, and so I'm super excited. I'm looking forward to compete. This next question is for KRÜ Keznit from Sons of KS, Ricardo Iucamina Lopez Roque. How do you feel the level of LATAM compares to other regions? ¿Cómo sentís que puedes comparar el nivel de la TAM con el de las otras regiones? Siento que el nivel de la TAM que nosotros representamos es como más agresivo a estructurado. Es como una mezcla de los dos, pero mucho más agresivo. Eso es lo que encuentro yo. I think that the level in LATAM it's a little bit more aggressive, and that's my feeling. It's more aggressive. This next question is for Lakia from Game Elevate, Ashir Ahmed. How do you feel about the strength of your respective region ahead of Masters? 네, 라키아 선수 한국 지역에 대해서 뭐 이런 국제 무대에서 어느 정도 활약을 할 거라고 생각을 하시나요? 저번 레이캬비크 때 누턴이라는 팀으로 활동해서 3등을 했었는데 이번 비전 스트라이커즈 라인업과 저희 팀의 실력이라면은 우승도 불가능할 건 없다고 봅니다. Even though we finished third place in Reykjavik with Newturn, I think now that I'm with Vision Strikers and with our roster, I think it's actually really feasible for us to win this tournament. This next question is for Keznit from VLR.GG, Diego Santos Zacaria. Since the last time KRÜ competed on LAN in Reykjavik, EMEA has all new representatives, including SMB from Turkey and Gambit from Russia. How has that changed your preparation as a team going into this event? Ya que la última vez que KRÜ compitió en LAN en Reykjavik, EMEA
tiene nuevos representantes, incluyendo a SMB de Turquía y Gambit de RU. ¿Cómo cambia eso tu preparación de los equipos en este evento? Yo creo que Gambit es uno de los equipos más fuertes que tiene Berlín. Muy difícil, Supermassive no los conozco tanto, pero tienen un estilo de juego muy estructurado y muy bueno, entonces es como más difícil para nosotros. I believe that Gambit is one of the best teams in Berlin at the moment. And I don't really know SMB that well, but I think they are structured and it's going to be difficult for us. This next question is for Lakia from Remake TTV, and it's from Manu Petito. You were part of Vision Strikers at first instance. Do you sense something different than back then? What freshness or surprises would you say the team has now? 라키아 선수 처음에 발로란트 시작할 때 비전 스트라이커즈와 함께 활동했었던 걸 알고 있는데 처음에 계실 때와 지금이랑 비교를 하자면은 어떤 신선함이라든지 어떤 새로움이 있으신가요? 처음에 활동했을 당시에는 저도 발로란트를 처음에 접했었어가지고 미숙했는데, 근데 다시 돌아와서도 보니 그냥 딱히 뭔가 크게 다를 건 없다라고 생각했던 것 같아요. 제 생각이랑 그냥 똑같았던 것 같아요. It was actually surprisingly similar to when I was there initially, and when I was first there, I wasn't very familiar with the game. The game had just started, and so yeah, there were no big surprises there. This will be the final pre-submitted question for Lakia. This is from Alan Gu in China. From New Turn to Vision Strikers, what do you feel about the difference between these two teams? How would you describe your influence after coming to VS? 네, 그 뉴턴과 비전 스트라이커즈를 비교한다면은 가장 큰 차이점이 어떤 것 같고, 그리고 이제 BS에 와서의 역할에 대해서 좀 이야기해 주실 수 있나요? 일단 뉴턴과 비전의 크게 다른 점은 선수들의 연령대와 그 높은 성장력을 가진 선수들과 그리고 여러 감독 코치 라인업에 대해서 많이 다르다고 생각을 하고요. 제가 현재 비전에서 하고 있는 역할은 솔직히 크게 정해져 있지 않고 그냥 저도 이게 플레이어처럼 활동하고 있는 것 같습니다. The biggest difference between New Turn and VS, I think, would be the age of the players in the team. VS has a lot more young players who have potential to grow. And another difference is the depth of the coaching team at Vision Strikers. They have a lot more depth and can teach the players. As for my role at Vision Strikers, I'm just another player on the roster and I'm playing with my teammates. We will now pivot to questions from remote media. And we will begin with Halo from Halo of Thoughts. Hi there. So question for FiveK. So with how F4Q started, it was a stream team for fun to where they are now playing in Masters. Is this a journey that he felt or anyone team felt would happen, and how far do they think that they can go? 네, FiveK 선수. 처음에 스트리머 팀으로 시작하셔서 이렇게 국제 무대까지 오셨는데요. 처음에 시작할 때부터 이런 무대까지 나올 수 있을 거라고 생각을 하셨는지, 그리고 이번 대회에서는 어디까지 가실 수 있을지 궁금하네요. 일단 저희 팀은 항상 대회를 나갈 때 목표를 잡고 나가는데 처음에 팀을 만들었을 때는 VS 연승을 저희가 깨고 싶어서 만들었는데 그것도 이뤘고, 그 다음에 스테이지 3 때는 베를린에 오는 걸 목표로 해서 여기 왔고, 여기서는 일단 사실 우승은 잘 모르겠고요. 센티널 죽이고 싶어요. All right. Whenever we compete in a tournament, we always set ourselves a goal. When we first started competing professionally, our goal was to topple Vision Strikers' winning streak. During stage 2, we accomplished that. And then for stage 3, our goal was to come to Berlin. Now we've accomplished that. As for our goal in Berlin, our goal is to defeat Sentinels. The next question will be from Andres Puig from Alerta Geek Chile. Hi, my question is for KRÜ Keznit.
KRÜ plays against the first seed of Brazil and Japan and the third seed of NA. How is the confidence level to get out of groups for you and your teammates? ¿Jugaste contra los equipos brasileros? ¿Cómo sentís que eso trabajó en tu confianza para estar preparado para jugar acá? Yo creo que los brasileños tienen un estilo de juego muy diferente que NA, que es ir para adelante los de Brasil. NA como más estrategia, más pegue, más cosas más inteligentes, como más de mente. Entonces como que nosotros nos preparamos contra todo ese equipo y vimos que tuvimos buenos resultados, entonces estamos todos preparados mentalmente y con las habilidades para intentar ganar este máster. I do believe that the Brazilian teams, they have a more aggressive way of playing, and the North American, they are kind of more strategic. So we were preparing for both or all of the styles of playing, and I think that we are actually well prepared, more confidence at this moment. The next question will be from Declan from Upcomer. Hi, yeah, this is for Keznit. I was wondering what he thought about the level of play from his first opponent in Zeta Division and their use of a substitute for their controller or smokes position. ¿Cómo crees que es el nivel de competencia? Can you repeat the question? Yeah, I was just wondering what he thought about the level of play from his first opponent in Zeta Division and their use of a substitute for their controller or smokes position. ¿Cómo pensás que es, cómo va a ser el nivel en la competencia de tu primer oponente? La verdad es que no los conozco mucho a los Z Division, pero por llegar aquí debe ser un rival fuerte y tenemos la misma preparación como contra todos los equipos, ¿no? I don't really know very well the Zeta Division way of playing, but I'm pretty sure that since they get into this point, they should be pretty strong, and we are preparing the same way we're preparing for all of the other teams. We will now take a question from Alan Guy from China. This question is for FiveK. So a lot of discussion is on the group seeding. So according to some saying that a lot of people thinking that F4Q's group, which is group B, is a lot easier than VS group, which is group A. So what do you think about this? 네, 전호춘 선수, 많은 사람들이 이제 그룹 B가 F4Q가 소속한 그룹이 비전 스트라이커스가 소속해 있는 그룹보다 훨씬 좀 수월하다라고 생각을 하고 있는데 이거에 대해서 어떻게 생각하시나요? 두 팀 다 별로 어려워 보이진 않아서 뭐 그렇습니다. Yeah, actually, we don't feel that the two other teams in our group are very competitive, and so we're not very, anxious. This next question will be from Aaron Down from the Loadout. Hello, gents. So my question is for both Lakia and FiveK. Newturn's performance in Reykjavik sent a message to other regions that Korea is a top competitor in Valorant, and has subsequently brought more attention to the region. Has having more eyes on you pushed you to further improve yourselves as players and push your region to even greater heights? Thank you. 네, 일단 라키아 선수, 손호준 선수에게 두 분 다한테 여쭤보고 싶은데 라키아 선수께 먼저 여쭤보겠습니다. 아이슬란드에서의 누턴의 좋은 성적이 대한민국의 FPS, 특히 발로란트에 위상을 많이 올려줬는데 그러다 보니까 해외 팬들도 많이 시청을 했던 것 같아요. 그게 뭐 한국 신이라든지 본인들의 플레이에 어떤 영향이 있었는지 궁금합니다. 일단 한국 발로란트 시장이 크게 변화하는 건 없었고 그나마 방송을 시청하는 대중들에게 약간 한국이 FPS 그렇게 강국이 아닌 것 같다는 생각이 많은 것 같은데도 좋은 성적을 거둬서 나름 인식이 조금 바뀌었다고 생각합니다. We actually didn't feel a huge change within the Korean market, but it was nice to be able to prove globally to the fans globally that even though Korea is traditionally not very strong in FPS games or tactical shooting games, we were still able to perform very well.
And so I think it was a good opportunity for us to show the fans. 네, 손호천 선수도 동일한 질문인데 혹시 질문 다시 해드려야 될까요? 네. 네, 레이키아비크에서 누턴이 좋은 성적을 거둬서 많은 팬들의 이목이 한국 시장에 끌렸던 것 같은데 그게 뭐 본인이든 팀의 성장에 어떤 영향이 있었었나요? 그런 거는 딱히 없었고요. 근데 만약에 저희 팀이 3등에 가면 똑같은 환경이었다면 훨씬 더 한국이 발전하지 않았을까 싶습니다. Yeah, I think there wasn't a huge change after Reykjavik, but I think had we reached third place in Iceland, it would have been a much bigger difference because of our influence in the Korean market. This next question will be from Brandon from Run It Back. Hi, this question is for Lakia and Keznit, if possible. We're seeing more and more teams with players over the official 5 number, 6, 7 players on the roster. Examples of that are Vision Strikers, KRÜ, Crazy Raccoon, Zeta Division, all here at Berlin. What has having more than the typical 5 on the roster done for the team? Kind of what are the benefits of that? 네, 라키아 선수 최근에 많은 팀들이 5명의 로스터가 아닌 6인, 7인 로스터로 좀 팀을 보충하고 있는 것으로 보이는데요. 특히 뭐 이번 베를린에 진출한 비전이라든지 크루, 제타, 크레이지 라쿤이 다 뭐 이런 경우라고 보이는데요. 이렇게 5명보다 많은 선수들이 있는 로스터가 팀에게 어떤 영향을 가지고 오는지 뭐 장점이 있다면 어떤 장점이 있나요? 일단 다른 팀의 그 6, 7인 로스터에 대해서는 크게 잘 모르겠고요. 근데 저희 팀은 차이가 특별하게 있는 게 저희 팀의 어떤 맵에서는 감시자를 안 쓰는 대신에 예를 들면 두 명의 타격대 그리고 다른 조합 그런 것 때문에 저희 팀은 6인 로스터에 대해서 많은 긍정적인 영향을 얻고 있는 것 같아요. All right, I'm not so sure about how other teams are operating or using their additional roster slots, but as for Vision Strikers, it's very beneficial for us because we can easily change our comps between maps, and it gives us the opportunity to a better opportunity to face up against different opponents. Cada vez más y más equipos tienen un sexto jugador. En tu opinión, ¿cuáles son los beneficios que te trae tener un sexto jugador dentro del equipo? En nuestro equipo el Benja nos ayuda con las tácticas, le da idea al coach, como que nos dice cosas estructuradas y nos da mucha idea, entonces yo encuentro que igual en realidad es bueno tener un sexto player. In our team, Benja helps us about telling our coach tactics and watching the games and giving different structured opinions that are really, really useful for us. So I found that this is a great thing. This next question will be from Aaron Down from the Loadout. Oh, I'm so sorry. I completely forgot to put my hand down. That's my bad. Thank you. We'll go to the next question. Can we go to Laturo Actistato from Gaming Coffee? Buenas, mi pregunta es para KRÜ. Primero, transmitirle lo importante que es para Latinoamérica que nos están representando a nivel mundial. Y mi pregunta es la siguiente, ¿cómo se están preparando contra el resto de los equipos más allá del primer match que enfrentan? Muchas gracias. Para mí, la verdad, es un honor representar Latinoamérica y nos estamos preparando con 6, 7 horas de entrenamiento, harto táctico, harto bot review, harta scrim y como siempre nos preparamos contra todo equipo, intentamos dejar todo en la scrim para sentir el mismo feeling que vamos a sentir en el campeonato. We are training a lot, many hours per day, and we feel that we are leaving everything in every screen, so we don't have anything to left behind in the tournament indeed. We're practicing all the time. This next question will be from Pablo Abarca from Prensa Valorant. Mi pregunta es para keznit.
¿Qué piensas acerca de los cupos que tiene Latinoamérica para este Valorant Master? ¿Crees que debieron haber tenido más cupos? La verdad es que yo creo que deberíamos haber tenido dos grupos, o sea, dos cupos en realidad, o sea, no sé si, yo creo que en esta Master se tiene que demostrar más que nosotros necesitamos otro grupo, porque en la Master pasada, como se vio, no fue un buen resultado para nosotros, y yo creo que en esta Master tenemos que demostrar para llegar a tener otro grupo, otro cupo, perdón. I do believe that we need in LATAM and 2 slots at least. We need more slots. So I think it's our response to show in this tournament that we deserve and we need more slots for LATAM. This next question will be from Manu Patito from Valorant Spa. Hi everyone, I'm going to make the question to Keznit. I'm Chilean, so I would like to ask in Spanish. Hola Keznit, te saludo, espero que estés muy bien y me sumo a mis compañeros latinoamericanos felicitándote por estar acá. La pregunta es si es que tú crees que en Latinoamérica tiene el potencial o el nivel para ser una de las regiones más fuertes de Valorant. ¿Qué harías tú, quizás personalmente o con ayuda de tu equipo, para potenciar aún más esta región y dejarla muy bien posicionada, mejor de lo que ya está hasta ahora? Muchas gracias. Yo creo que Sudamérica igual puede tener, o sea, Latinoamérica puede tener un gran nivel, como por el tiempo que nosotros trabajamos. Eh, yo creo que más que trabajar, o sea, hablo por mi equipo, más que trabajar más, es como demostrarlo ahora todo el tiempo que llevamos trabajando juntos. Desde a principio de año, mi equipo que lleva trabajando y tiene un muy buen staff por detrás. Y yo creo que más que nada eso queda demostrar lo que nosotros sabemos hacer. We've been practicing many hours, and I think that what we have to do now in this competence is to show that we improved and we work and that we were practicing a lot, and all the time we invest in our practices with the staff and the people that we have behind and give our best to show. This next question will be from Diego Santos from VLR.gg. Hey, my question is for Keznit. I want to ask if you think the LATAM region is underdeveloped. Thank you. Can you repeat the question one more time? Yeah. Again, this is for Keznit. I just want to ask if you think the LATAM region is underdeveloped. ¿Pensás que la región Latinoamérica está sin desarrollar? No creo. La verdad es que yo encuentro que somos una súper buena región que lamentablemente, como dije en la pregunta pasada, no se demostró, y pienso que en esta máster de verdad se va a demostrar el potencial que tiene la TAM. I do not believe we are undeveloped. I think we're a great region, and I think that, as I said before, this is our chance to show that we are great for this competence. This next question will be from Declan from Upcomer. This is for Lakia. Zeta Division has said that they see Vision Strikers as their rival, and I was just wondering if you feel the same and what you thought about their level of play compared to the rest of the Asian region teams here at Berlin. 네, 라키아 선수 제타 디비전 같은 경우는 비전 스트라이커즈가 본인들의 라이벌이라고 생각한다고 했대요. 그래서 그거에 대해서 뭐 어떻게 생각하시고 제타 디비전의 수준이 아시아에서는 어느 정도라고 보시나요? 일단 라이벌이라고 생각했다는데 크게 딱히 뭔가 드는 생각은 솔직히 없고요. 제타 디비전의 아시아권에서의 성적은 중상위권 정도라고 생각이 됩니다. I feel indifferent that they mentioned us as their rivals, and as for their, tier within Asia, I would say they are, high to medium high in their skill level. This next question will be from Dustin Steiner from esports.gg. This question is for all three of you. Any changes you guys would like to see to the VCT format next year? 네, 뭐 두 분께 모두 여쭤보고 싶은데 라케 선수께 먼저 여쭤보겠습니다. 내년부터는 좀 VCT 일정 전체적으로 VCT 일정에 대해서 뭐 변경됐으면 하는 점이 있으신가요?
일정적인 부분에서는 딱히 크게 뭐가 불편하다거나 그런 생각은 없었던 것 같습니다. I didn't feel very. I don't think there are any immediate changes that need to be made in terms of the schedule or the calendar of the VCT. 네, 손호천 선수는 특별한 의견 있으신가요? 그게 없습니다. Yeah, I don't have any specific opinions. ¿Te gustaría estar en el VCT el año que viene? En el Master, o sea, en el Champion. In the Champion? For the circuit, for the Valorant Pro Tour. En the Valorant Pro Tour, en el Pro Tour Valorant. No sé la verdad que es. It is. Okay, and this will be the final question from remote media from Alan Guy. Hi, this is question for FiveK. So I know that you are a popular streamer in South Korea, and so not only you, but also a lot of team members of F4Q are popular streamers. So what do you think that will influence you when you know that you have a lot of fans watching your stream and your match? Thank you. 네, 손호천 선수, 뭐 손호천 선수도 그렇지만 F4Q에 있는 많은 팀원들이 한국에서 굉장히 큰 스트리머이신 걸로 알고 있는데요. 이렇게 뭐 한국에서 기대하시는 팬들이 많을 것으로 보이는데 그거에 대해서 뭐 특별히 부담감이 있으시다든지 아니면 또 뭐 좀 모티베이션이 되는지 궁금하네요. 많은 분들이 응원을 해주시고 계신데 딱히 뭐 부담은 안 되고요. 빨리 너무 5명 다 경기를 하고 싶어가지고 몸이 근질근질합니다. Right, we don't feel a lot of pressure and we're not particularly worried about our performance, but all 5 of us are very excited and are looking forward to play our first match. We will now go to on-site media's question. Thomas, go ahead. My question is for FiveK. What are your thoughts on the format that you're going to be playing in, facing the other teams in your group extra times? 네, 손호천 선수 그 F4Q 조 같은 경우에는 더블 라운드 로빈 형식으로 뭐 두 팀을 2번씩 만나게 되는데 그거에 대해서 뭐 특별한 의견이 있으신가요? 그것도 딱히 뭐 생각은 없는데 2번씩 붙어서 더 좋은 것 같아요. 2번 다 이길 것 같아가지고. I mean, we don't have any particular complaints, but I think it's a good opportunity because we have the chance to beat both teams twice. And this will be the final question of this press conference. Yeah, for each player, assuming that you all think you're going to make it out of the group, which other team in your group do you think is going to make it out? 네, 모두에게 여쭤보고 싶은데요. 라키아 선수께 먼저 질문하겠습니다. 만약에 본인 팀들이 다음 단계로 진출한다는 가정하에 본인 팀 외에 다른 팀은 어떤 팀이 될 거라고 생각하시나요? 저희 팀에서는 솔직히 어센드 팀이 유력하지 않나라고 생각하고 있습니다. For our group, I think it's most likely going to be Ascend. 손호천 선수는 어떻게 생각하시나요? 저희는 뭐 저희랑 센티널이 올라가지 않을까. Yeah, I think it's most likely going to be us and Sentinels. De tu grupo, suponiendo que KRÜ pase adelante, ¿cuál es el otro equipo que crees que va a llegar? Yo creo que Envy. I do believe Envy. Thank you. This will conclude this press conference. Please stand by for the final press conference.